Ein Jid kalt hastig das Berdel, wollt sich verstoppt das Maul. A man was hastily chewing on his beard, as if he wanted to verstoppt. He wanted to block his mouth. A zweiter guckt auf den dritten mit zerglitter Augen was fragen. Wir wollen das ihm verschweigen. And the second one looked at a third with glazed eyes, which seemed to ask, we know we're going to be quiet about this. Und a vierter guckt sich herum in Beschmedres, wie wollt gesucht a harten Chefetz zu der langen Zalien über den Kopf. And a fourth person looked around the study hall as if he was looking for some object to give to hit Talia over the head. Doch verbeißen alle die Lippen und schweigen. And nevertheless, they all bit their lips and remained silent. Etlicher tracht, als wenn do wollt sich gehandelt wegen ihm, wollt bodai weg in Keten und nicht verschwiegen. And some of them, one of them, thought that if this was dealing with him, he would have certainly have gone away and not kept silent. Handelt sich do aber wegen a Jiden, was kann bleiben ohne Dach über den Kopf. Tome nicht reinmischen. And because this was dealing with a person, a Jew, who had remained without a roof over his head, one really shouldn't become involved in the matter. An ausgezeugener und mit ausgebeugener Plätze dahinter spiegelt sich Zalia in die zerkaste Penemer herum ihm. Und sein Blick bleibt hängen auf Kalmen. Was seht euch, wie wollt eingeschlafen stehendig. An exception with his shoulders bent backwards. Talia reflected the angry faces around him, and his glance remained hanging on Kalman, who looked as though he wanted to fall asleep standing up. Dem Gabas Werter, als wird schlafen in Sforim-Stiebel, in sein Meuer stecken geblieben wie Schweckes. The communal leader's words that he should sleep in the library, in the book room, remained ringing in his
remained sticking in him like nails. Dort in Stiebel is gesessen der Polotsker Dayan. In this room, the Polotsker Dayan used to sit on a reingeguckt in this forum, and he would look into the books. Eider hat ihm mit Merlin der Leubtchasne haben, before he permitted him, that's Kalman, to marry Merrill. Is favos haben die andere Rabbonim geassert. So why did the other rabbis do not give permission for the wedding? Zij haben den anderes forum. Did they have other books? Nu, ich hab doch euch etwas gefragt. So haven't I asked you something? Schreit Zalia. Wie wollt jahrelang gewinnt Kalman's Bräutgeber, as if he had been Kalman's employer for many years. Wird opgetten euer Weib oder nicht? Are you going to divorce your wife or not? Ich will sie opgetten. Ich will ihr geben a get, gleich wie sie wird verlangen. I will divorce her. I will give her a divorce as soon as she asks for it. Nein. Ich will nicht warten, bis sie wird verlangen. No, I won't wait for her to request it. Ich will ihr noch gehen und verlangen, sie soll nehmen bei mir a get. I'll pursue her and request that she accepts a get from me. Ob ihr hat mit die Agune nicht getort Chasne haben, weil ihr Mann lebt, darf sie doch nicht haben kein Get, Taine Tayid. If you hadn't, if you shouldn't have married the Aguna, because her husband was still alive, then you don't need a divorce at all, claimed one person, one Jew. Es kann aber sein, als ihr Mann lebt nicht, entfört Kalman. But it's possible that her husband is not alive, answered Kalman. Ob ihr Mann lebt nicht, mögt ihr doch mit ihr leben. Kann der Jid nicht herauskriegen vom Planter. If her husband is not alive, then you are permitted to live with her. This person couldn't extricate himself from the complication. Auf sicher weiß man nicht, und wir müssen sich getten, entwert Mare Scheuredik der Neier unter Shammes. But we don't know for sure. And for that reason, we must divorce. The new under Shammes answered in desperately. Ihr wird nicht davon verlangen, sie soll bei euch nehmen a geht. Sie wird die 12 Schures chappen bei euch mit beider Hand. You don't need to require her to accept the divorce. She will grab the 12 lines
from you with both hands. Es wart auf ihr a jung mit beiner, a halber unterweltnik, verkrimmt sich Zalia und die arumike Jiden nehmen Glotzen, sei auf ihm und sei auf ein eingebettenem Unterschammes, wo steht wie a begrobener. If there's waiting a young a young man is waiting for her, someone who's almost half involved in the underworld, and Talia frowned, and the Jews standing around stared at him, and also on the the invited under Shamus, who was standing as though he had as if he had been buried. Die Jiden is Chikave zu wissen, wer ist der Jung mit Beiner. The people the Jews standing around were interested, were curious to know who this young man was greatse chasna haben mit der Aguna, who was preparing to marry the Aguna. Aber grod, weil sie willen wissen, redt Zalia mehr kein Wort nicht, treibt allem ein Reus von Beschmedres und sagt zu Kalman. But nevertheless, since everybody wanted to know, Talia didn't say another word, and he chased everyone out of the study house, and he said to Kalman, kennt sich morgen reinkleiden. You can move in tomorrow. Die Schlüsseln von Beschmedres wollen sein bei mir. The keys of the study house will be with me. Noch Ma'ariv will ich euch verschließen und in der Früh will ich euch aufschließen. After Ma'ariv, I will lock you in, and early in the morning, I will unlock you. A Tfisa, klärt Kalman, wenn bleibt allein auf der Gas. It's like a prison, thought Kalman, when he was alone in the street. Mit der Woche zurück ist noch gewinner Balabos für sich. A week ago, he was still a householder for himself, geschlafen in a zichtig Bett, und das Weib hat ihm gegeben zu essen, was sein Herz geglust. He slept in a tidy bed, and his wife gave him to eat whatever his heart desired. Itzt wird in derselben Stub sein Balabos Moschke Zirulnik, und Kalman Meites, wird schlafen auf der harten Bank
in Sforim Cheder. And now, in the same house, it's wird in derselbe Stub sein, Balabais Moishke Ziruni. In the same house, the householder will be Moshe Zirulnik, and he, Kalman Maitis, will sleep on the hard bench in the library, in the book room. In selben Cheder, wo der Polotsker Dayan hat gefunden in die Sforim, als und die Agune Megen Chasna haben. In the same room in which the Polotsker judge had found in the books that he was permitted to marry the Aguna. Is favos haben die andere Rabbonim geassert? So why did the other rabbis not allow it? They haben den andere Sforim. Do they have other kinds of books? Alte Liebe rostet nicht. Zurückgekommen nach Heim hat Merrill sich fleißig genommen zu der Arbeit. Arriving back at home, Merrill zealously started working. Es ist Winter und die Balabostes warten auf einen warmen Wäsch, was sie haben ihr gegeben aufnehmen. It's winter, and the housewives were waiting for the warm undergarments which they had given her to sew up. Die Woche, was sie ist gewesen bei der Mishpoche, hat sie gesehen, als ihre Schwester und ihre Plemenitzes nähtigen sich in Winterhemder. The week which she had spent with her family, during that week, she saw that her sister and her nieces needed winter blouses. Sie wird gehen öfter zu der alter Mamen in Moishevskeinim. She would go more frequently to her old mother in the old-aged home. Als sie wird nicht dürfen sorgen für einen Mann, wird sie sein a bessere Tochter, Schwester und Mama. Since she didn't have to care for her husband, she would be a better daughter, sister, and aunt. Aber Kalman is ihr nicht heraus von Sinnen, but Kalman remained in her thoughts constantly. Akkurat wie sie hat ihm gesehen, klein und nebendig, wenn hat sich bedarft für ihr einstellen, ist in ihre Augen ausgewachsen mit den Öfen, wie ist weg von Stub. Exactly how, in the same way that he seemed small and pitiful when he needed to
to support her, he, in her eyes, he seemed to grow in a way since he had left the house. Hat sich gedacht, als in Stiebel ist geblieben hängen, sein Stummkeit. And it seemed to her that his silence was hanging in the house. Von ihr Schwester Golda hat sie gehört, als hat gleich Maskim gewinn geben geht. From her sister Golda, she heard that he had immediately agreed to grant her a divorce. Sie hat schon euch gewusst, als hat sich herübergeklebt in Zarecha Klois, and she also came to know that he had moved into the Zarecha synagogue und ist dort geworden an Untershammes, and there he was appointed as an under Shammes, a beadle. Abi zu befreien ihr Dira, so that he could free up, leave her apartment. Hat weggenommen alle seine alten Chafetzim und kein Sach nicht ungerührt von die Stubsachen. He took away all of his things and didn't touch any of the other things in the house. Und fahren weggehen hat noch aufgeräumt das Stiebel. And before he left, he tidied up the room. Wie wollte sich allein herausgekehrt von ihr Leben. So he tidied up the room as if he was, he himself was moving out of her life. Abgewischt jeden Spur hinter sich. Sie soll ihm kennen, was Gicher vergessen. And he wiped away every Spur, sign of that he had left, so that she could more quickly forget him. Merrill hat Feind bekommen Golden, weil sie hat Kalmen herausgetrieben. Merrill reacted angrily towards Golda because she had chased Kalman out of the house. Aber jener, sicher, als sie hat der Schwester a Teufel getan, ist zu ihr ein Ruf gekommen und euch mitgeschleppt, die ältere, excuse me, Schwester Gutta. But she, Golda, certain that she had done her sister a favor, she she is Ruf gekommen. She
She came up and also brought with her the older sister Gutta. Golda hat wieder bei Neid dem Schmurs wegen Moritzen und ausgeführt, als Abe Merrill wird ihm jetzt abstoßen, wird sie sein die ernste in der Welt. Golda once again renewed the talk about Moritz as Cyrulnik and concluded that if Merrill would reject him, it would be the most terrible thing in the world.